En esta lección aprenderás diferentes formas de presentarte y también cómo responder a preguntas básicas. Es el primer día de clases, y vas a conocer a tus nuevos compañeros. My name is Kevin and I'm from Mexico. My name is Kevin and I'm from Mexico. Mi nombre es Kevin y soy de México. Today is the first day of English class. Today is the first day of English class. Hoy es el primer día de clases de inglés. I am going to meet my new classmates today. I am going to meet my new classmates today. Hoy voy a conocer a mis nuevos compañeros de clase. I want to learn English. I want to learn English. Quiero aprender inglés. Can you help me with my homework? Can you help me with my homework? ¿Me puedes ayudar con mi tarea? I need a pen and a piece of paper. I need a pen and a piece of paper. Necesito un bolígrafo y una hoja de papel. Where is the library? Where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? What time is the English class? What time is the English class? ¿A qué hora es la clase de inglés? I like to play soccer. I like to play soccer. Me gusta jugar fútbol. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? I have a dog and a cat. I have a dog and a cat. Tengo un perro y un gato. What's your favorite color? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? I need to buy groceries at the supermarket. I need to buy groceries at the supermarket. Necesito comprar víveres en el supermercado. Can you lend me a pencil? Can you lend me a pencil? ¿Me puedes prestar un lápiz? I have a headache. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. What's the weather like today? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? I live in an apartment. I live in an apartment. Vivo en un apartamento. I like to listen to music. I like to listen to music. Me gusta escuchar música. I want to travel around the world. I want to travel around the world.
Quiero viajar por todo el mundo. What's your favorite food? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Ha sido un placer tenerte con nosotros. Si deseas seguir viendo nuestro contenido, te animamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima entrega.